நாதலோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாதலோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாதலோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாத லோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாத லோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாத லோலோடே பிரம்மானந்த மனசநாத லோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே ஸ்வாது பல 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 பிரதசப்த ஸ்வர ராக நிச்சய சகித ஸ்வாது பல பிரதசப்த ஸ்வர ராக நிச்சய சகித நாத லோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே மனசநாத லோலோடே பிரம்மானந்த மந்தவே हरिहरात्म भूसुरपते हरिहरात्म भूसुरपते हरिहरात्म भूसुरपते सरजन्म गणेशादि वर वरमौलुलु पासिल चरे वरमौलुलु पासिल चरे धर त्याग राजु देलियो वरमौलुलु पासिल चरे धर त्याग राजु देलियो नाद लोलु दे ब्रह्मानंद मदवे मनसनाद लोलुडे ब्रह्मानंद मदवे A very good evening and namaskarams to all of you. It gives me great pleasure today to take up one of my most favorite subjects, Sri Thyagaraja Sangeetha Anubhavam. Before I move on to the topic, I would also like to share with you the pertinence of singing this particular song here. In this particular song, Thyagaraja extols the intricacies of nada
And he says, "O mind, by becoming one with Nada, by becoming in love with the Nada, you attain eternal bliss." And further he goes on to explain about Nada and says that Nada is nothing but a combination of notes, which again happens because of the number of ragas which are coming into the fold. And he also says how many of the, like the Trimutis of Indra, Subramanya, Ganesha and others have done upasana on Nada. So the first point about the Sangeetha Anubhavam is how he has given us to the three important words, the Nada, then the Saptaswaras, the Ragas. So ultimately it is the combination and the intricacies of these three that goes to form the Sangeetam. The Sangeetha Anubhavam happens because of this Nadam, which in turns get manifested through the notes. The notes becomes ragas, and that is how the entire music evolves out of the whole thing. And that's a very significant song that he has given to us. As audience of Mylapore, we are all very familiar with many compositions, and I'm not going to sing anything new. But the point is, in what perspective we are looking at the composition today. That is very, very important, because as I always say, ஒரு உபன்யாசம் கேட்க போகிறோம், மகாபாரதம் ராமாயணம் பல வாட்டி கேட்டிருக்கோம், கேட்காம இல்லை, நம்மளுக்கு கதைகளும் தெரியும். ஆனால் ஈச் டைம் போய் இதை கேட்குறது அதில் ஒரு ருச்சி ஏற்படுறது. அதே மாதிரி we also learn to get fresh insights into whatever we know actually, and so that's the whole purpose of, probably you may know many things, but looking back again into the same composition may give us fresh insights and fresh inputs about how the great composer has looked at the compositions as well as music. இந்த சங்கீத அனுபவம் அப்படிங்கிறத பிரத்யேகமாக எடுத்துட்டதுக்கு காரணம், ஃபஸ்ட்டு திங், எல்லாரும் நம்ம தியாகராஜரை சுவாமி சொல்கிறோம், சுவாமிகள் சொல்கிறோம், செயின்ட் சொல்கிறோம். These are all very comfortable words, I would say, where we don't make an effort to understand the composition. Because when we say something is divine, we look at it from a distance and then we leave it at that. But beyond all this, there has been a great Vagyakara who has given us a monumental contribution is made towards the cause of music. And that is something we have to understand as musicians as well as rasikas. And this is a humble attempt to do that only. Just a recap of some of the things that we already know before we move on to the main crux of the topic. The main contribution that Thyagaraja has made is that earlier composers அப்படின்னு எடுத்துன்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஒரு பெஞ்ச்மார்க்னு கூட சொல்லலாம், இந்த மும்மூர்த்திகளோட டைம், த ட்ரினிட்டி, த கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் த ட்ரினிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். So Trinity becomes a landmark in the history. We have pre-Trinity, Trinity and post-Trinity. So Thyagarajar காலத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து what is the evolution, what is the contribution that Thyagarajar or the other of the Mummurthigal have made towards the development of music is a very, very significant feature that all of us have to understand. முன்னாடி பார்த்தோம்னா, music has been used as a vehicle to reach God. So Sahitya was very, very important. Music was very, very fundamental, very, very simple, very, very repetitive. But with the coming in of Thyagaraja, Dikshidhar and Shyama Sastri, we see that the concept of art music, looking at music as an art form, as a very developed and intricate form has happened from the time of the Trinity, and that's where we have to really learn to appreciate it. That's very, very important. Bhadrachala Ramdas, Annamacharya, இது மாதிரி பல கம்போசர் சொல்லின்னு போகலாம். அவளுக்கு முன்னாடி அதிலெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு பல்லவி, பல சரணங்கள், அந்த டியூன் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும், நிறைய சாகித்யங்கள் இருக்கும். பட் இவரோட காம்போசிஷன்ஸில் பார்த்தோன்னா, there has been a wide gamut of wide range of compositions that he has done, from the simple to the most complex. அதுதான் இவரோட பியூட்டி. தீக்ஷிதர் is slightly more complex for a normal man to comprehend, whereas in the compositions of Thyagaraja, we see a wide range from the most simple to the most complex happening as part of his compositions. And his works are an exquisite blend of melodic beauty, spirituality and artistry அப்படின்னு சொல்லலாம். இவரோடதுல again it is a fine blend of tradition and innovation. In fact, இன்னைக்கு நிறைய புதுமையை நம்ம எதிர்க்கிறோம், but at that time probably if you go back 250 years, அவர் ஜெயந்தி இப்போ கொண்டாடுற வருஷம் அது. அவரோட காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா, even the creation of new ragas probably would have been a big revolution, because at that time
people knew only ragas like Todi, Bhairavi, Kalyani and other things. And so bringing in new ragas, he's brought about 80 new ragas. So bringing in the concept of ragas itself has been a very big revolution, a very big contribution that he has done. We look into the ragas in a different perspective later, but this is what I want to share here. And coming to the language, எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் தெலுங்குல பண்ணியிருக்கார், சன்ஸ்கிருத்ல பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி மணிப்பிரவாளம், that is a combination of Telugu and Sanskrit has also happened in some of the compositions. We'll just look into 2-3 lines of a small composition to see how the Pallavi is set in Sanskrit and then the charanams happen in Telugu. करुणा जलधे दाशरथे कमनीयानन सुगुण निधे करुणा जलधे दाशरथे कमनीयानन सुगुण निधे निमय मेघानि इलनो मनिने दूरुतुनु करुणा जलधे दाशरथे कमनीयानन सुगुण निधे भागवत प्रह्लाद हितराम भावुक त्याग राजनुत करुणा जलधे दाशरथे कमनीयानन सुगुण निधे. இதில் கீனா நோட் பண்ணல, you would have seen that the Pallavi was in Sanskrit and the charanams were in Telugu. இந்த கம்போசர்ஸோட கிரேட்னஸே என்னென்னா, அது தெரியாத அளவுக்கு அதை நம்மளுக்கு கம்போஸ் பண்ணி கொடுக்குற, சீம்லெஸ்லி பிளெண்டிங் ஒன் இன்டு தி அதர்னு சொல்கிறது. ஸோ எங்கே அந்த தெலுங்கு வருது, எங்கே சன்ஸ்கிருத் வருதுன்னு அதை நம்ம உன்னிப்பாக கவனிச்சா தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இல்லாட்டா அதை புகுத்துற மாதிரி புகுத்தாமல் அந்த ஒன் பிளெண்டிங் ஃபைனலி இன்டு தி அதர் இஸ் வாட் மேக்ஸ் இட் வெரி வெரி எக்ஸ்குவிசிட். இதோட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், வி கேன் சே த காம்போசிஷன் பாலே பாலேந்து பூஷணி இன் சன்ஸ்கிருத். அதோட சரணத்தில் பார்த்தோன்னா only one passage you will see comes in Telugu. I'll just sing that portion for you to see that. And please excuse me for putting the songs in bits and pieces because of the limited time that is available. I can't sing the whole song, but the point is to drive home the point to you, that's all. Bale balendu bhushani bale balendu bhushani bavarovaga shagamani bale. சரணம் நடுவில் பாடுறேன், அங்கே தெலுங்கு எங்கே வருதுன்னு பாருங்க. नामनसुरने चरणमूल सदाने ममो तो पूज जैसितिने नामनसुरने चरणमूल सदाने ममो तो पूज जैसितिने. संस्कृत, going back to Sanskrit. राम सोदरी वै वेलसिन श्रीशामणे धर्म संवर्धने बाले दुभूषणि भवरोग शगमनि அவரோட காம்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறார். பட் வாட் இஸ் அவைலபிள் டு அஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அக்கார்டிங் டு ஸ்ரீ டி.கே. கோவிந்தராவ்ஸ் புக், வி ஹேவ் அபவுட் 668 compositions only available to us.
இதில் அவர் ஒரு 200 ராகங்கள் போல் கையாண்டிருக்கார். அதில் about 80 ragas are his own creation. That is, the ragas have been created by him and consequently he's also composed compositions in them. Idila what is very very important in every composition is that his compositions are not just compositions, because if you look at it in a larger perspective, we see that it has codified the very system of our music to become what it is today, and that's where the monumental contribution lies. Or composition it has been a guiding factor towards the future of our music, towards making it what it is today, and that's what is very very important, because every composer after him has drawn inspiration from him in one way or the other to compose, whether it is Muthaiya Bhagavathar, Mysore Vasudeva Acharya, Patnam Subramaniar, Lalgudi Jayaraman, whoever it may be. In some way they have been influenced by the music of Thyagaraja to compose. Similarly, as far as musicians are concerned, we also draw perennial inspiration from the compositions of Thyagaraja to make our music growing, and that's where the contribution is very very important. இவரோட காம்போசிஷனில் நம்ம இந்த கிருதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிருதி கீர்த்தனை அப்படின்னு 2 விஷயம் சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு வெரி வெரி லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் சொல்லலாம். பட் ஃப்ரம் அ தியரட்டிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீர்த்தனைங்கிறது பழமையானது. தட் இஸ் இட் கேம் பிஃபோர் த கிருதி. கீர்த்தனைகள் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இன் இட்ஸ் டியூன். ஃபஸ்ட் திங், த டியூன் இஸ் ரெப்பிட்டேட்டிவ். அதே டியூன் தான் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் வி ஹாவ் டு ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசன் ஃபார் தேர் பீங் கம்போஸ்ட், மெயின்லி பிகாஸ் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் மியூசிக். கோயிலில் பாடுறப்படுறது. இட் இஸ் பேசிக்லி த ஐடியா இஸ் டு ரீச் காட் த்ரூ த மீடியம் ஆஃப் மியூசிக். ஸோ அதனால் அதில் சிம்பிளிசிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெலடி அண்ட் த ரிதம். இதில் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுற அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் எவ்ரிபடி சிங்கிங் டுகெதர் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் கீர்த்தனா. உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனை, திவ்ய நாம கீர்த்தனைகள் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். பஜனையில் கீர்த்தனைகள் பார்க்குறோம். இதில் எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுறோம். இதில் பாடுறவாளுக்கு ஒரு டெக்னிக்காலிட்டிஸ் தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சஹானாவா ஆனந்த பெரிய ரீதிகளை தெரியணுங்கிறது அவசியமே இல்லை. பட் அந்த மெலடியை காதில் வாங்கிட்டு அதை ரிப்பீட் பண்ணுறது தான் ஒன்லி கான்செப்ட். பட் த ஐடியா இஸ் டு ஹாவ் தட் எலிமெண்ட் ஆஃப் பக்தி through the music. That is whole very very important. We look into just one small kirtana to see how the music flows here. Shri Rama Shri Rama Shri Manoharama Shri Rama Shri Rama Shri Manoharama Yelara Nidaya Intai Naradaya Shri Rama Shri Rama Shri Manoharama Chalada Sadaya Samitadaya Shri Rama Shri Rama Shri Manoharama Raghavendra Thyagaraja Sangeetha Shri Rama Shri Manoharama Shri Rama Shri Rama Shri Manoharama. இதில் பார்த்தேன்னா அந்த மெட்டு அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டு வரும். இதில் பல சரணங்கள் இருக்குது. நான் 2-3 தான் பாடினேன். இப்போது இது மாதிரி காம்போசிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தா ஆக்சுவலி பல சரணங்கள் இருக்கும் இதில். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹவு வென் many of the compositions become a part of the concert, we modify them to suit our convenience. Idila even a composition like Swara Raga Sudha has got 3 charanams, whereas you would have never heard it as part of a concert. Idu mari pala compositions la 3 charanangal 4 charanangallam irukku. But அந்த கச்சேரி அப்படின்னு வரும்போது அந்த மெலடி பிராதானியம் ஆகிடுறதுனால நம்ம அந்த பாக்கி சரணங்கள்லாம் விட்டுரும். தியாகராஜர் ஒரு பர்பஸோடு பண்ணார். பட் நம்ம சௌரியத்துக்காக அதை பல்லவி அனுப்பல்லவி ஏதாவது ஒரு சரணம், மோஸ்ட்லி இட் பிகம்ஸ் த முத்திரை சரணம். தட் இஸ் தியாகராஜரோட முத்திரை இதில் வருது, அதை பாடுறதுங்கிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் ஒரு கிருதி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா
அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஹேஸ் பீன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் தேட், இன் த சென்ஸ் தேட் ஒரு பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட். அனுபல்லவியோட மெட்டு அப்படியே வெர்பாட்டிமாக அந்த சரணத்தோட எண்டில் பாடுறதுங்கிறது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மேட் பை தியாகராஜா. அண்ட் திஸ் பிரின்சிபல் ஹஸ் ஆல்சோ பீன் சி டு பி ஃபாலோட் பை மெனி கம்போசர்ஸ் who came later. நம்மளுக்கு பல காம்போசிஷன்ஸ் இதில் தெரியும். ஒரு சின்ன காம்போசிஷன் அது பார்க்கலாம். அகெயின் as I said earlier, இந்த பல பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ரெப்பிட்டேட்டிவ்னஸ் ஆஃப் த மெலடி கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ. ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋವೆಯ ಪಯ್ಯ ರಾಮ, ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋವೆಯ ಪಯ್ಯ ರಾಮ, ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ವೀಗ 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 ಪಯ್ಯ ರಾಮ. ಮೊದಲಿನ ಮದ ತುಳ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿ ಬನಿ, 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 ಮೊದಲಿನ ಮದ ತುಳ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿ ನೇಲ ಉಲಜೆಯುನಿದ ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ವೀಗ ಪಯ್ಯ ರಾಮ, ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ವೀಗ ಪಯ್ಯ ಘನ ಕಂಚುಕ ಮೋರಾಮ ಬತೊಡನೆ ಮುದ್ರ ಬೆಳ್ಳಯೂ ಮಾಚಬನೆ, ಘನ ಕಂಚುಕ ಮೋರಾಮ ಬತೊಡನೆ ಮುದ್ರ ಬೆಳ್ಳಯೂ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ರಾಮನಿಗ ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿಗೆ ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ತುಂಟ ಬಿಂಟಿ ಬನಿ, ಮೊದಲಿನ ಮದ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ತುಂಟ ಬಿಂಟಿ ಬನಿ, ಮೊದಲಿನ ಮದ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ತುಂಟ ಬಿಂಟಿ ಬನಿ, ಮೊದಲಿನ ಮದ ತುಲ ಬಟ್ಟಿ ನೇಲ ಉಲಜೆಯುನಿದ ರಾಮನ ಮಮನೆ ವರಖ ಕಮಿ ವಿರಾಜಿಲ್ಲು ನೈಗ ಗಗನ ತುನಿಗೆ ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ವೀಗ ಪಯ್ಯ ರಾಮ, ಬಂಟುರಿ ತೇ ಕೋಲೋ ವೀಗ ಪಯ್ಯ ರಾಮ. This is a very very important structural contribution that he has made. பட் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா இது மாத்திரம் இல்லை, அவர் இந்த கிருதி அப்படிங்கிறதுக்கே பல ஃபார்மேட்ஸ் கொடுத்துருக்கார். அண்ட் தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் இட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஓப்பன்ஸ் அப் amazing vistas in terms of composing a kriti itself. Innor type of kriti where we see that there are a number of charanams and each charanam is set in a different met. So அதனால் நம்மளோட அகெயின் கம்மிங் பேக் டு த கச்சேரி பத்ததி, ஒரே மெட்டில் இருந்தால் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறோம். பட் எல்லாம் ஒரு மெட்டில் இருக்கிறது we don't generally omit any of the charanams. I'll just run through one composition to show you how each charanam is set in a different tune and that makes for that kind of a kriti. ब्रोचे वारे वरे रघुपते, ब्रोचे वारे वरे
ರಘುಪತೆ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ನಿನ್ನು ವಿನ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ನಿನ್ನು ವಿನ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನೆನ ಋಣ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನೆನ ಋಣ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ಸಕಲ ಲೋಕನಾಯಕ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ಸಕಲ ಲೋಕನಾಯಕ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ನರವರನಿ ಸರಿ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ನರವರನಿ ಸರಿ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ರಘುಪತೆ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ದುಲು ಬೆಚ್ಚುಡ ಕುಲಂ ದಯತೋದ ನಮೋ ಸಂಗಿ ಸದಾ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ರಘುಪತೆ ಮುನಿ ಸವಂಬುದೂಡ ವೆಂಟ ಚಲಿಕಲ ಬಾರಿ ಚತುಲಗತ ಪೂಜೆಸಿ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ರಘುಪತೆ ಬಾಲಿನೊಕ್ಕ ಕೋಲನೆ ಸಿರವಿ ಬಾಲುನಿ ರಾಜುಗಗ ವಿಂಚಿ ರುಚಿ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ರಘುಪತೆ ಭವಾತಿ ತರಣೋ ಭಾಯ ಬುಲೇರನಿ ಜಾಗ ರಾಜುನಿ ಕರಂಪಿಡಿ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ ರಘುಪತೆ ಬ್ರೋಚೆ ವಾರೆ ವರ್ರೆ So this is an example of a Kriti format where you see that ஒரு சரணமும் ஒரு மெட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இன்னொரு ஃபார்மேட் he has devised is பல்லவி, அனுபல்லவி and multiple charanams. ஸோ பல்லவி ஒரு மெட்டில் இருக்குது, அனுபல்லவி ஒரு மெட்டில் இருக்குது, சரணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி மெட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஏட்டி ஜன்ம மீதிஹா ஓராம ஏட்டி ஜன்ம மீதிஹா ஓராம ஏட்டி ஜன்ம மாட்டி மாட்டிக்கு ஜூச்சி மாட்டலடனீதன ஏட்டி ஜன்ம மீதிஹ சகரஷயனோ Thyagaraja Sangeetha Anubhavam
இதில் பார்த்தோம்னா இந்த சரணம் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி டியூன் வரும். There's another very beautiful concept he has devised in the song Rama Bhi Rama in Darbar. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லவி ஒரு மெலடி, அனுபல்லவி ஒரு மெலடி. The charanam becomes a sum total of the melody of the pallavi and anupallavi. Due to paucity of time, I am not going to all that now, but just wanted to keep you informed that that is also one possibility. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா அந்த மத்தியம கால சாகித்யம், which is a forte of தீக்ஷதரோட most compositions, a typical characteristic feature is the madhyama kala sahityam. But Thyagaraja has not left out on that domain also. He has very sparingly used it in a few compositions to show how he can incorporate the beauty of that madhyama kalam in his own compositions. We'll just look into that madhyama kala portion of one particular composition. सामादि निगम संचार सोमाग्नि धरणि लोचन कामादि खंडन सो कामाचित पाद हेमाचल शापनि नुविनामरे वरु मुनि मनो दाम त्यागराज प्रेमावतार जगदीश पाहि सामादि निगम संचार सोमाग्नि धरणि लोचन कामादि खंडन सो रामाचित पाद हेमाचल शापनि नुविनामरे वरु मुनि मनो दाम त्यागराज प्रेमावतार जगदीश पाहि தீக்ஷிதர் வந்து இந்த நோட்டு ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறத very prominently he has used, where we know that he has composed about 30 நோட்டு ஸ்வரங்கள் based on the western major scale of Shankarabharanam that we equate to. இதில் என்ன அழகுனா அவர் 30 பண்ணியிருக்கார், இவர் வந்து ஒன்று தான் பண்ணியிருக்கார். Again to show that his virtuosity, his command, his understanding of that scale, but kept it limited to just one particular song, which all of you must be familiar. Varaleela Gana Lola Surapala Suguna Jala. And the part paathelna Varaleela Gana Lola Surapala Suguna Jala Bharita Neela Galandridala Shruti Moola Sukarunala Vala Palaya Shumam. So where in that Sasariri Gaga Mama Papa Dada Nini Sasa, the entire scale in its plain approach has been given a beautiful structure in this particular. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சரணங்கள் இருக்குது, இதே மாதிரி மெட்டல் இது போயிட்டே இருக்கும். இந்த பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதில் பார்த்தோன்னா இந்த 668 compositions that we have in our possession now, இல்லை 326 பார்த்தோன்னா அந்த பல்லவி அனுபல்லவி அண்ட் சிங்கிள் சரணம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வருது. பல்லவி அப்புறம் வந்து 3 சரணங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு 184 கிருத்திஸ் பண்ணியிருக்கார். பல்லவி ப்ளஸ் 4 சரணம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 28. இதே மாதிரி இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் காம்போசிஷன்ஸ் பல்லவி ப்ளஸ் 1 சரணம், பல்லவி ப்ளஸ் 2 சரணம், இது மாதிரி பார்த்தோன்னா he goes on till about 17 charanams. One particular composition has got 17 charanams. And there is also another concept of pallavi followed by multiple charanams. அது நிறைய பார்க்குறோம், அந்த உற்சவ சம்பிரதாய திவ்ய நாம எல்லாம் பார்க்குறோம். அதில் வந்து பல்லவி அது மாதிரி பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் 7 சரணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 16 கீர்த்தனைகள் இருக்குது. பல்லவி ப்ளஸ் 6 சரணம் 13 இருக்குது. அதே மாதிரி the maximum we see is pallavi plus 23 charanams happening in one composition called Jaya Jaya Shri Raghurama in Mangala Kaishiki. அதில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி 23 சரணங்கள் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லா சரணமும் நம்ம ஒரு கான்சர்ட் அப்படின்னு வரும்போது we don't sing them. Some of them we take for the meaning portion நல்லா இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கிறோம், இல்லை சம்டைம்ஸ் அந்த முதர சரணம். ஸோ it depends on the artist to choose which charana he would like to render in a kacheri. Coming back to the raga structure அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, நம்ம ஜென்ரலி வி சே தட் தியாகராஜர் அப்படின்னாலே இந்த கனராகங்கள் பைரவி
தோடி, காம்போதி, கல்யாணி, சங்கராபரணம் இதில் தான் நிறையா பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ அதர் ராகாஸ் which he has handled profusely, but in the concert circuit we do not see much of those compositions being rendered. Namely, if you see Arabi, அதில் பார்த்தா 14 கீர்த்தனைகள் இருக்குது. அட்டானால் அதே மாதிரி 14 இருக்குது. தேவகாந்தாரி which is not a too popular ராகம், அதுலேயும் பார்த்தா 13 கீர்த்தனைகள் இருக்குது. கல்யாணியில் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது, 21. காப்பி, அகெயின் வி ஆல் நோ காப்பி, கரஹர பிரியா ரெண்டுமே எடுத்துட்டோன்னா இதெல்லாம் வந்து தியாகராஜர் has given complete life to this ragam through his beautiful compositions. These are ragas which have, for example, even Hari Kambodi for that matter. இந்த ராகங்கள்லாம் வந்து they never found a real great structure before his time, especially கரஹர பிரியா if you take. அது வந்து not only has he composed so many compositions, 33 composition பண்ணியிருக்கார், பட் அதுலேருந்து பல ஜன்யங்கள் கொண்டு வந்திருக்கார். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். மெனி ஜன்யாஸ் ஹவ் பீன் brought out. In fact, கரஹர பிரியா, சங்கராபரணம் அண்ட் ஹரிகாம்போதி have the maximum number of ஜன்யாஸ் emanating from it. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பர்மிடேஷன் காம்பினேஷனில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேலை பண்ணிடலாம். பட் அந்த ஸ்கேலுக்கு ஒரு ஸ்வரூபம் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு காம்போசிஷன் வேணும். அந்த காம்போசிஷன் இருக்க அழகு தான் இட் ரியலி கிவ்ஸ் அவுட் த பியூட்டி ஆஃப் தட் ஸ்கேல், பியூட்டி ஆஃப் த ராகம். ஸோ தட் வே எவ்ரி காம்போசிஷன் ஆஃப் இஸ் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜெம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ரேயிங் த பிக்சர் ஆஃப் த ராகம் தட் ஹி chose to give to us. Whether it be a very grand ragam like Thodi, whether it be a very simple ragam. In fact, ragam like Suddha Simantani, for example, as there's only one composition of Thyagaraja in that. அதுக்கப்புறம் never before, never after மாதிரி அதுக்கப்புறமும் யாரும் அதில் ஒன்றும் பண்ணலை, அதுக்கு முன்னாடி யாரும் பண்ணல. பட் அந்த பண்ண ஒரு காம்போசிஷனில் he has been able to give us the complete beauty of the ragam, and that calls for a great lot of observation on our part. அதே மாதிரி சாவேரி அப்படி இருந்தோம் 19. சௌராஷ்டிரம் எல்லாருமே ஸ்ரீகணபதி நீ தான் நிறையா கேட்குறோம், பட் 21 காம்போசிஷன் அவர் சௌராஷ்டிரத்தில் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த சுத்த மத்தியமம் பிரதி மத்தியமம் அப்படி எடுத்துட்டோன்னா his preference has been basically for the Shuddha Madhyama ragas. In fact, about 600 ragams are Shuddha Madhyamam, and பாக்கி ஒரு 70-80 இந்த வர அந்த பாக்கி தான் வந்து பிரதி மத்தியம ராகங்களில் அமைஞ்ச கீர்த்தனைகளாக நம்மளுக்கு தெரியுது. இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இஸ்தட்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு கச்சேரின்னு எடுத்துட்டோன்னா இன்றைக்கி பெரும்பாலான காம்போசிஷன்ஸ், பெரும்பாலான ராகம் எடுத்துக்கிறது நம்ம பார்த்தோன்னா mostly we take Shuddha Madhyama ragams, and Prati Madhyam வந்து கலந்து பாடுறது. So probably that proportion also we get to know from the compositions of Thyagaraja, where he has given maximum focus on the Shuddha Madhyama ragas. And இந்த ராகமோட ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம். ஒரே ராகத்தை எப்படி ஒரு மந்திரஸ்தாயிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு தாரஸ்தாயி வரைக்கும் அதை கம்ப்ளீட்டாக அந்த கேமெட்டை கேப்சர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதே பார்த்தேன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வராஸ்குள்ளேயும் அந்த ராகத்தை கேப்சர் பண்ண முடியுங்கிறதையும் அவர் காமிச்சிருக்கார். அதுதான் கிரேட்னஸ். இப்போ ஒரு நம்மளே சொல்லுவோம், அறியக்குடி வந்து 2 நிமிஷத்தில் அந்த ராகத்தை கேப்சர் பண்ணுறது தான், தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹால்மார்க், தட் இஸ் வித் இன் லிமிட்டட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி இந்த லிமிட்டட் ரேஞ்சுக்குள்ளேயும் அந்த ராகத்தை கேப்சர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த ராகத்தை ஒரு விஸ்தாரமாக ஒரு கிராண்டியரோடு ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு we have several of his compositions. We'll just look into 2 compositions, or a few lines only I'll be singing to show you how he has approached the ragam in 2 compositions, both in the same ragam. Madhyamavati, Ramakatha Sudha அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், இன்னொன்று நகுமோமு கலவானி, that's also in Madhyamavati. राम कथा सुधा रसपान मोवकरा कथा सुधा रसपान मोवकरा जमो जे सुने भाम मणि जानकी सौमी
where you saw that ra sa ni pa the panchamam varaikkum தொடர்றது அந்த மந்திரஸ்தாயில். அதே மாதிரி the maximum limit, of course panchamam limit இருக்கு, but the aesthetic beauty of that madhyamavati lies still the madhyama. So இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து இந்த சாங்கோட கான்டூரை பார்க்குறோம். இதே ஒரு லிமிட்டெட் ரேஞ்சுக்குள்ளேயும் அந்த மத்தியமாவத்தை நம்மளால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு சின்ன காம்போசிஷன் பாருங்க. நகுமோ கலவானி நாமனோ அருணி நகுமோ கலவானி நாமனோ அருணி ஜகமேலு சூருனி ஜனகி கருணி தேவதி தேவுனி திவ்ய சுந்தருனி ஸ்ரீ வாசுதேவுனி சீதா ராகவுனி போதతో పలుమారు పూజించి నేనారాధింతు శ్రీ త్యాగరాజ సంగీతుని నగుమోము గలవాని నామనోహరుని రి 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 మ ప మ రి మ రి స స రి స ని ప ని స రి స రి రి మ ప ప మ ని ప మ రి మ రి స ని స రి మ రి రి మ ప మ రి మ రి స రి 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 మ ప మ రి మ రి స స రి స. So you could see that within that gamut of ri 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 ma pa ma ri sa, so you don't require so much space to even establish a ragam, and that is what makes his idea of a ragam very, very beautiful. The next aspect, of course, is something we all are very familiar with, the singular contribution of Thyagaraja in terms of sangatis. Sangatingalங்கிறத ஒரு beautiful structure he has given through his compositions, and putting forth sangati அப்படின்னா ஒரு melodic progression அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் அந்த மெலாடிக் ப்ராக்ரெஷன்லேயும் ஒரு காம்போசிஷன்லேயும் there's been a logic in terms of how he has made the progression of the sangatis, and that calls for beautiful listening as well. சில காம்போசிஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, இப்போ ஒரு ஆதிதாள கீர்த்தனை அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, ஒரு லகு அண்ட் 2 திருத்தம் அப்படிங்கிற போது, லகு ஒரு பூர்வாங்கமும் திருத்தத்தை வந்து உத்தராங்கமாக எடுத்துன்னா 2 பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணுவோன்னா, சில காம்போசிஷனில் பார்த்தோன்னா he keeps the பூர்வாங்கம் constant and he improvises the sangati on the uttarangam. Sometimes it's the reverse of this that happens. Sometimes you see that the whole line itself goes for sangati making. We'll just look into 2-3 small compositions to see how he has developed the concept of sangatis. மருகேலரா அப்படிங்கிற காம்போசிஷன் எடுத்துட்டா, அதில் இந்த பூர்வாங்கம் becomes a constant element, and the O Raghava portion gets improvised in terms of the sangatis. This is one pattern that he has devised. You can probably look at this in other compositions as well. Marugelara O Raghava, 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 Marugelara O Raghava. இதோட ரிவர்ஸ் பேட்டர்ன் பார்த்தோன்னா ஆடமோடி கலதையில், இந்த ஆடமோடி கலதை front portion gets beautified in terms of the sangati. See how he does it. ஆடமோடி
ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಟಲಾಡ ಮೋಡಿ ಗಲದೆ 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 ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಟಲಾಡ ಮೋಡಿ ಗಲದೆ. So you saw that how in one, the first portion got improvised in terms of the Sangati, the second it's other way around. Sometimes and analyze பண்றது the lyricsக்கும் and the musicக்கும் ஒரு beautiful connection இருக்கு in terms of even the development of the Sangati. ஏதா உனரா அப்படிங்கிற காம்போசிஷன் எடுத்துட்டோன்னா அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் இமேஜினேஷன் ஆஃப் தியாகராஜர் எனக்கு I could feel in that and I wanted to share that with you. Ye tavunara nilakada neeku, that is, he's asking Rama, where is your abode? Where are you? I've been searching for you frantically, but I'm not able to see you. எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடமா அவர் சொல்கிறார். அனுப்பலையில் அப்புறம் ஸ்ரீ சரணத்தில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தா he mentioned so many places and finally he is at a loss of words as to find out where God is residing and he comes back. இதில் அந்த சங்கதி ப்ராக்ரெஷனும் அந்த லிரிக்ஸுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறதா எனக்கு கண்ணில் பட்டுது. ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ. ஏ தாவுனரா ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த சங்கதி ஆப்வியஸ்லி ஃபார் மீ டு வாஸ் லைக் சர்ச்சிங் ஃப்ரம் தி அர்த் டு தி ஹெவன். ஸோ அவர் ஆரம்பிக்கிறது ஆதார ஷட்யத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்டெப்பாக த சங்கதி டெவலப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த ராக பாவா யூ சி தட் ஃபைனலி இட் கல்மினேட்ஸ் ஆன் தட் Tara Shadja and then he rounds off completely and comes back to where he started from, that is the Adhara Shadja. So symbolically from the lyrical point of view as well as from the melodic point of view it has got a lot of beautiful connotations. I'll just sing once each of the Sangati and you would also note how the Lakshana of the Ragam has been beautifully codified even in a Ragam like Kalyani, where in the Sangati progression he starts with Shadja, he halts on the Nyasa note of Rishabha, காந்தாரா, மத்தியமத்தை ஸ்கிப் பண்ணிடுறார், பஞ்சமம் தைவத்தம், நிஷாதத்தை அகைன் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஷட்ஜமத்துக்கு போய்டுறார். ஸோ இப்போ காலகட்டத்தில் பார்த்தோன்னா நிறைய மத்தியமும் நிஷாதமும் நிறைய நியாசமாக வச்சுருக்கு. ப்ராப்ளி இட்ஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் தட் வி பின் ஹியரிங் வெரி மச், பட் ஹீ ஹேஸ் கிளியர்லி ஷோன் அஸ் ஹவு த ப்ரொக்ரெஷன், த லக்ஷணம் ஆஃப் ஈவன் அ கல்யாணி குட் பி. ஜஸ்ட் வி வில் லுக் அட் த பல்லவி போர்ஷன் டு சி ஹவு த சங்கதி ப்ராக்ரெஸஸ் இன் திஸ். ஏதாவுனரா நிலகடனீகோ ஏதாவுனரா நிலகடனீகோ ஏதாவுனரா நிலகடனீகோ ஏதாவுனரா நீலகடனீகோ ஏதாவுனரா நீலகடனீகோ So you would have observed how the Shadjamam is a splash. Nilakadari, next Nilakadaga, Nilakadapa, Nilakadha, Nilakadasa. So how he
really goes about creating the Sangati is a very fascinating study. இதே மாதிரி சக்கனி ராஜா எவ்வளோ காம்போசிஷன்ஸ் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம், வேர் த டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் பீன் ஸோ பியூட்டிஃபுல் டு கிரியேட் அ மாஸ்டர் பீஸ், லைக் ஒரு கோபுரம் மாதிரி அதை ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்மளுக்கு கொண்டு கொடுத்துருக்காரு. த சங்கதி, again it's a big full session, so we will just wanted to touch upon that. Then how he has approached the Janya Ragams, that is a very very important study. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு 2-3 எடுத்துக்கிறேன்னா, ஜெய மனோஹரி அப்படிங்கிற ஒரு ராகத்தை அவர் கிரியேட் பண்ணார். Any student of music would know that Jaya Manohari is nothing but a combination of Abogi and Sri Ranjani, that is Poro, Sarigama Dasa, Sanidama Garisa, அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான். But the idea is that it is not just a mix and match of two scales, but the two scales blend seamlessly to give you something new is what makes it very very interesting. And every Janya Ragam for that matter, you would see that how beautifully he establishes the face of the Ragam to us in the very first phrase. The face of the Ragam in the very first phrase makes it very very beautiful. Nee Bhakti Bhagya Sudha அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, நீ பக்தி பாக்ய சுதா, before you even think whether it is Sri Ranjani, Nitini Vedasa Saninidamma. So putting together the two, you understand that it is neither Sri Ranjani nor Abogi but something new. Similarly, you would also see a ragam like Suddha Simantani. Here what we need to understand is that against the notion of popular ragams, how he establishes. இதில் பார்த்தோன்னா தோடிங்கிறது ஒரு பழமையான ராகம். It is a very well established ragam. It has got, in fact, Thyagaraja பார்த்தேன்னா so many compositions he has done. ஸோ ஒரு தோடி இல்லாமல் ஒரு சுத்த சீமத்தனியை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறபோது, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேஸில் எப்படி ஹீ கிவ்ஸ் அஸ் த ஐடென்டிட்டி தட் இட் இஸ் சம்வேர் ஆஃப் தோடி பட் நாட் தோடிங்கிறத அந்த முதல் ஃப்ரேஸ்லேயே அழகாக பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜானகி ரமணா garisa, before you could even think padasa, so that gives the total sarigama padasa sarapamagarisa, something new. Again two melas together, todi correspondingly next denuka, ரெண்டுத்துக்கும் நிஷாதம் ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ். பட் அவர் அதை மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாமல், even the Gandharam, which happens to be the same for Todi and Denuka, the color in which it has been really put across to us makes for a lot of interesting study. Whereas a Todi Gandharam has got a lot of weight and lot of oscillation, the Denuka Gandharam is much more very peculiar in terms of being much more flat and straight in its structure. So how it happens, we see. తెలియలేరు రామ భక్తి మార్గ మోనో తెలియలేరు రామ పమగరీస. This is the nature of that Gandharam, though the same Gandharam occurs for a Todi and a Denuka. So he not only establishes the two Melagarthas, the Nishada, but also gives us a cognizance that there is a nature in which you could approach the note itself in a Todi or a Denuka. அதே மாதிரி இந்த கம்போசிங் அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டு அப்ரோச் அவரோட காம்போசிஷன்ஸில் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு ரேர் ராகமில் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா, ஒரு ராகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஆரோஹணம், அந்த ஆரோஹணத்துக்கும் பார்த்தோன்னா பூர்வாங்கம் இஸ் அ சரிகமா, தென் பதனிசா பிகம்ஸ் த உத்தராங்கம். So one approach could be starting with the Purvangam and establishing it in the Mandarasthai. The other way of doing is starting from the Uttarangam and trying to establish the Ragam. There are two ways in which you could do that. And very beautiful picture of this is given in the Ragam Chandra Jyoti. அதில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு காம்போசிஷன் இருக்குது, பாகாயனைய அண்ட் சசிவதனா. பாகாயனையில் எப்படி இந்த ராகத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார், அந்த சசிவதனால் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்டடி. ரெண்டுத்துக்கும் அந்த சேம் ஆரோணம், பட் ஹவு த ராகம் இஸ் brought out through the composition is what we need to look here. பாகாயனை ஒரு லைன் பார்ப்போம். பாகாயனை
ಮಾಯಲೆಂತೋ ಬಾಗಾಯನೆಯನೆ ಮಾಯಲೆಂತೋ ಬಾಗಾಯನೆಯನೆ ಮಾಯಲೆಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೈನ ಕೋನಿ ಯಾಡ ತರ Gari sa da sa re ga ma gari sa. So starting on the Purvangam, going to the Mandrasthai. Another approach in Shashivadana. Shashivadana Bhakta Janavana. Starting on the Uttarangam. Shashivadana Bhakta Janavana Dasadada Pamada Pamagarisa. So the same Ragam, the same Aronaharnam, how you can get different colors through his concept and approach, I just wanted to share. In the Gamakangal again, Dikshadhar and Thyagarajar, we see an interesting study. Ragam like Shubha Panturali, Hindolam, இதெல்லாம் பார்த்தேன்னா Dikshadhar, because of his influence of Hindustani music, he has used a lot of what we call as the Jaru Gamakangal. Whereas Thyagarajar, in spite of using ragams like even Shubha Panturali, he has rightly incorporated the Kampi the Gamakam, which is so typical of our music, and he has retained that classical Carnatic flavor. That is very, very important. In the ragam, இதே Shubha Panturaliya Dikshadhar பண்றதுக்கும் நம்மளோட தியாகராஜர் பண்றதுக்குமே there's a vast difference because of the approach to the note. Scale ஒன்று தான், ராகம் ஒன்று தான். For example, how Dikshadhar has done using a lot of jarus in his composition in this Shubha Panturali. Shri Satyanam Rayanam Upasmaghe Nityam Satyajnanam Nandamayam Sarvam Vishnu Mayam. So where you saw that in this particular idea of Shubha Panturali, you would see how the Jaru was predominantly used by Dikshadhar, whereas even a ragam like Shubha Panturali makes use of predominantly the Kampita Gamakam in the case of Thyagarajar, looking into just the Pallavi of a composition. Yennalu borage yundu vajuta mo yennalu borage yundu vajuta mo yavaru adige varuleda Shri Rama ennalu urage. Where you saw that even in a ragam like this, that kind of that Kampita Gamakam is used in, even if you see a Yamuna Kalyani that he has composed, that Kampitam is very predominant, whereas as I said earlier also, that kind of that Jaru is seen in as a contrast in the case of Dikshadhar. Even for example, Hindolam if we take,
Neerajakshi Kamakshi incorporates more of the Jaru Gamakam, whereas a Samajavara Gamana of Thyagaraja would only incorporate the Kampita Gamakam. One more example I would like to take is of Keeravani. Taking Karaharpriya would be too vast within the limited time that we are having, because there are so many janyas of Karaharpriya that he has created, and as well as Karaharpriya itself, we see how different approaches are there in the 13 compositions that he has done. I'll just take Keeravani and two important ragams which he has tried to derive from that, Kiranavali and Kalyana Vasantam. In the Keeravani, it is a simple, straight Sarigama Padanisa Sanidapa Magarisa. But the composition, how beautifully every note is getting emphasized in the process of the progression of the first line itself, gives for a lot of beauty for us to understand. We look into that composition first. Kalige yunte Gadaya Galgo no Kalige yunte Gadaya Galgo no Kabite Bhale da Kalige, starting on the Shadja. Kalige yunte ri gada ga gal ma gal go no pa gal gal go no. Next, Dhaivata. Kamit, again establishing the Panchama. Phala da 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 ni sa வீட்டிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் போனாலும் ஃபைனலாக வீட்டுக்கு வந்து தான் ஆனோம். இந்த ஷட்ஜம், ஆதாரம் ஷட்ஜம் இஸ் த வீடு. ஸோ சாலேருந்து எப்படி ஆனால் அந்த ப்ரொக்ரெஷன் ச ரீ க ம ப த நீ ச, அந்த ஒரு சங்கத்திலேயே ஹவு ஹி எஸ்டாப்ளிஷஸ் த கம்ப்ளீட் கான்டூர் ஆஃப் த ராகம் மேக்ஸ் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டடி. We all know of Kiranavali, of course. Just as I said earlier, எல்லா காம்போசிஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காம்போசிஷன்ஸ் தான். பட் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறது இட் மேக்ஸ் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி. Kiranavali is again a janyam of Kiravani only. Only that sa re ga ma pa da ni sa sa pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa pa ma ga re sa. So where does the heart of the ragam lie is in that sa pa ma ga re sa. So that sa pa is where the entire heart of the and the soul of the ragam lies. So he captures that first for us and tells us, okay, this is something coming out of Kiravani, but it is not Kiravani, but something new which is coming out of it. So, yeti yochanalo chese urra yeti sapa. And the Anupallavi again re-emphasizes the same phrase, noti matajar. Whether you're coming down, whether you're going up, sapa, sapa, again and again it keeps coming. So that re-emphasizes how beautifully a small ragam like Kiranavali could also be made so beautiful by the composer. Another ragam, Kalyana Vasantam. Saga madhani sa sanidapa magarisa. Sanidapa magarisa, again here, it calls for the attention of the Kala Pramanam. Whereas in Kiravani, we can halt on every note. Sanidapa. Every note could be a nyasam in terms of exploring. Whereas the nature of Kalyana Vasantam is such that if you start on that Tara Shadja, it has to fall on the Adhara Shadja. It cannot really stand anywhere in terms of
the avarohanam, whereas the arohanam lends for sa ga ma, you can stand dha ni. Even the song, if you study, you see sa ni da pa ma ga re sa. It's like a waterfall. It just starts on the tara shadja, flows on and comes down on the adhara shadja. So even though it is the same scale, the kala pramanam of the notes also gives a separate and a distinct color to the ragam itself, and that's what I wanted to share here. Coming to the next aspect of talam. Talam gardu, again, in earlier times before the time of the Trinity, we see that a very simple beat has been the order of the day in terms of composers like Annamacharya or Narayana Tirtha, anybody for that matter. And as I also mentioned earlier, the purpose of music was reaching God through the medium of music. But when music became what we call as art music, more scientific in its approach, the composer also tends to explore avenues in terms of how we can explore a ragam, how we can explore a thalam, how we can explore the kala pramanam, and so on. So the Adi Thalam, the simple Adi Thalam, manifests itself through different edipus in the hands of Thyagaraja. Sama edipu, Ara edipu, Mukkal edipu, Ondra edipu, and so on. So this kind of a concept of different edipus. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒரு காம்போசிஷனை எங்கே வேணாலும் எடுத்துடலாம், அப்படி கம்போஸ் பண்ணிடலாம். But how the structure of the composition changes according to the edipu is what makes for very interesting study. So obviously ஒரு ஒன்றரை, தட் இஸ் ஒரு தேசாதி தாளத்தில் பாடுற காம்போசிஷனை சமத்தில் பாடினா அது என்றைக்கும் வரவே வராது, பாடி பாருங்க. அதனால் அதோட அமைப்பு அது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறது. The structure, internal structure of the composition has been made such that each one fits only into that particular gamut, whatever it is. It is the Ara Edipu or the Sama Edipu or the Mukka Edipu. We'll just look into one or two compositions to see how the different edipus have been handled. Sama Edipu. Adamodi galadera maya, Adamodi galadera maya mata. Or Ara Edipu. Janaki Ramana Shri Janaki Ramana. Mukkal Edipu. Sundara Taradegam Vandegam Brahmo Sundara Taradegam. Of course, the sole credit of composing, probably the only composition in the whole world on a little finger, goes to Sri Thyagaraja for his monumental composition Endaro Mahanubhavulo Andarigandanamur, where you see that the whole construction is such that though it starts here, the swaram starts on the samam. So the way it has been technically constructed calls for a lot of interesting study to see how it can start on a little finger, and probably that's also the only composition in the whole world starting on the little finger. The next most important contribution of Thyagaraja is the Deshadi Thalam. The Deshadi Thalam, as we know, Thyagaraja lived at the time when the Marathas were ruling over Tanjore. So hearing the Bhajana Paddhati, that influence has been there to inspire him to create a lot of compositions in what we call as the Deshadi Thalam. அது நம்ம சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா ஒன்றரை அடக்கேத்தனை அப்படின்னு சொல்கிறது, 6 தள்ளி எடுக்கிற மாதிரி. இதில் what is important is that 6 தள்ளிங்கிறது, that is one thing, but how the whole metrical structure of the composition has been handled to fit into that gamut, into a template of a ondra edam, makes for a very, very interesting study. For example, where he starts, Brova Bharama Raghurama, Brova Bharama Raghurama. So the accent, where does it fall அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்று இந்த துருத்தத்தில் விழுறது, இன்னொன்று சமத்தில் விழுறது. This is something which is you can see in every composition. தேசாதியார் தாளம் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஆக்சென்ட் துருத்தத்தில் விழுறது, இன்னொரு ஆக்சென்ட் பார்த்தீங்கன்னா சமத்தில் விழும். அதே மாதிரி அந்த துருத்தத்தில் விழுற போது there is also an extension of that particular syllable. So you have a carve there, that is more a carve, that is also a silence. So this aspect of how he has handled silence also very beautifully through a composition is very, very important. எனக்கு இதை
நம்ம as much as music is very important, the silence in the music is also very, very important. ஒருத்தர் வந்து கொடன்னு பேசிகிட்டே இருந்தானா நிறுத்தினா போருங்கிற மாதிரி இருக்கும். But a person who speaks beautifully with pauses and semicolons and commas as part of the speech makes for very interesting listening. So அதே மாதிரி தான் பார்த்தோம்னா இவரோட காம்போசிஷன்ஸில் the right places, the right pauses, the silences add so much subtle beauty to the composition. We'll just look into a few compositions to see how the Deshadi has been handled by him. Brova bharama ragurama banturi te kolo vayyarama teligale rurama bati madamunu marugelara voragava makelara vijaramo bagayane ఎంత నేర్చిన ఎంత జోచిన అటు కారదని బల్కదిగి ఒక్క పారి జోడక రాదా చలమేలరా సాకేత రామ రఘునాయక పాదయోగ గానమూర్తి Krishna Venuganamote. So you saw how the symmetry. Ganamurte. There's a silence. It's a very subtle silence. Silence is blank silence. A silence which is so pregnant with musical meaning, and that's what calls for the beauty. அதே மாதிரி இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸோட காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோவ பார மா ரகுராம அதே மாதிரி ரகுநாயகா நீ ரகுக்கு அப்புறம் இந்த மூணாவது வருது வந்து லாங்கர் சிலபிளாக வரும் ரகுநாயகா நீ பாதயோக தெளியல ரூராமா பக்தி மார்க மூணு எந்த நேச்சின எந்த ஜூச்சின. ஸோ இந்த சிமெட்ரி ஆஃப் த சிலபிள்ஸ் ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தேன்னா எல்லா காம்போசிஷன்லையும் இதே மாதிரி ஒரு பாடி பார்த்தேன்னா தெரியும், அதே சிமெட்ரியை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் எம்பசைஸ் இஸ் தட் ஒரு 100 இடத்துல பாடிட்டோங்கிறது இல்லை, அந்த 100 இடத்துக்குள்ளே how much of logic is there, how much of thinking approach is there in terms of even the syllables, the setting of the music is thereங்கிறது, அதுவும் அந்த accent how beautiful it isங்கிறது நம்ம இதில் பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் மியூசிஷியன்ஸ், ஸோ வி நோ. அதே மாதிரி ரூபக தாளத்தில் நம்மளோட கண்ட சாப்பு மிஸ்ர சாப்பு எல்லாத்துலேயும் பண்ணியிருக்கார். இந்த மிஸ்ர சாப்பில் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த அரை இடம் ஆரம்பிக்கிற காம்போசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோன்னா அதோட சிமெட்ரி எப்படின்னா அரை இடம் தள்ளி ஆரம்பித்து அந்த ஒரு ஆவர்த்தனம் போகிறது, ரெண்டாவது ஆவர்த்தனம் பார்த்தா சமத்தில் வரும், திருப்பி அரை இடம் வரும், திருப்பி சமம் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீக்கே தய ரயக நேஜேயு பனூலெல்ல நீக்கே தய ரயக நேஜேயு பனூலெல்ல. ஸோ அதுலேயும் ஒரு சிமெட்ரி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா அரை இடம் வரும், ரெண்டாவது அர்த்தம் சமம், திருப்பி அரை இடம் சமம். இதே அனுபல்லவி சரணம் எல்லாத்துலேயும் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. காலப்பிரமாணம் as I mentioned earlier also, இந்த விளம்ப காலம், மத்தியம காலம், துரித காலம் மூணுத்தையும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண ஒரு கம்போசர் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம தியாகராஜர் தான். இதில் ஒரு சாங்கை ஃபாஸ்ட்டாக பாடுறதுனால என்ன, ஒரு சாங்கை ஸ்லோவாக பாடுறதுனால என்ன, does it affect the ragam in any way அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோம்னா the nature of the gamakam has got a lot to do in terms of the kala pramanam. The same note when rendered as part of a vilamba kalam can show you different color. The same note when rendered as part of a madhyama kalam can show you different color.
And the same note when rendered as part of a Durita Kala composition can give you a different color. You just look into a small ragam, Madhyamavati in Edutundona. Ramakatha Sudha Abdin Padro, Adila oscillation of the Rishabha, Epdi or grand and majestic cover. Adi Nadubai Palikeru is more of a Madhyamakala tempo, where the Rishabham becomes more constrained, and so its color changes. And same thing when it becomes a part of a much smaller composition like Nagumomu Galavani, its space becomes very limited, so the Rishabha's color totally changes there itself. We'll just look into the first line of each to see how the same Rishabha can be manifest in different ways in different Kala Pramanas. Ramakatha Sudha That tree is different. Nadupai Palikeru Narulo Re. It's slightly even the approaching of the note becomes different. The same thing when it's constrained to a more shorter space like Nagumomo Galavani Ri. That is the only space available for that Rishabha there. So the color gets completely changed. So the Kala Pramana is not just a speed, but it also determines the way it can change the color of each note, and that calls for very, very important understanding by us in terms of how Thyagaraja he created different Kala Pramanas. Then finally coming to a few observations. I would like to share about how he has looked at the same raga in different perspectives, in the sense that இப்போ ஒரு பந்துராளி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா, பந்துராளியில் அவர் பல காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். இதை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்போசிஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆன் த தார ஷட்ஜா. That is something very coincidentally it has happened, except for one or two compositions you see that most of them start on the Tara Shadja. For example, Shambho Mahadeva, Shambho Mahadeva, Ninne Neranam Minanora. Or for example, Sundara Taradekam Narada Muni Vedalilai. Or Raghuvaranan Noma Shiva 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 Yenarada. இது மாதிரி எடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய காம்போசிஷன் இந்த ஷட்ஜமத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. ப்ராபப்ளி அவருக்கு தோணித்து ஒரு ஷட்ஜமே இல்லாமல் இந்த பந்துராளியை ஹேண்டில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு தோணித்தோன்மோ தெரில. That resulted in the beautiful Shobhane that we hear today, where though we say that for a ragam like Panturali, the sa to sa is very, very important here. Especially we see how he is focused primarily on the Tara Shadja to give us so many compositions. Whereas a composition like Shobhane just takes the ni sari ga ma pa dha dha pa ma ga re sa ni dha. அவ்வளோதான் அதோட ரேஞ்ச். ஒரு பந்துராளியை இப்படி ஒரு ஷட்ஜமம் டச் பண்ணாமல் கூட நம்மளால் கொடுக்க முடியுங்கிறதுக்கு it's a very, very wonderful approach, I would say. Maybe we can look into that composition now. Probably we never thought about it on that line, so let us enjoy it on those lines of how one can look at the same ragam in a different dimension of not even having the shadja but giving the picture of Panturali through a composition.
वदन द्युति जित सोम वसुध मानस काम वदन द्युति जित सोम वसुध मानस काम मद मानव गण भीम मा पाहि राम शोभने शोभने जनक सुत रेद्रमण जमदग्निज मदहरण प्रणत घाणल वरुण मोरे शरण शोभने शोभने वरत्याग राजनोद वारिजसं भवतात परम कल्याणयोद शुभ चरित शोभने 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 शोभने. So that is one way of imagining. This also applies to, I forgot to mention earlier also about Todi, where in fact all of us know about his handling of Todi in different dimensions. That is, நம்ம நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கேட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்வரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, இந்த ஸ்வரத்துல மாதிரி பல ஸ்வரங்கள் ஆரம்பிச்சு எடுப்பு, ஸ்டார்டிங் கமென்சிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த song on a Gandharam, on a Rishabham, on a Shadjam. But also another approach in one of the songs which I noticed, for example in Yemani Matalidivo, that song particularly in Thodi, you see that the whole composition hovers around only the Tara Sthai. The whole composition starts on the Tara Sthai and all the movements happen only in the Tara Sthai, and just occasionally once or twice you see he comes down to the Madhyasthai and touches the Shadja once and just go back again. So the whole lot of the composition, Shadja, Rishabha, Gandhara, Madhyama, the Tarasthai is what makes for the whole composition. So different approaches even for a time-tested raga like Thodi is a very, very brilliant approach, I would say. I'm almost running out of my time. So this is a very, very vast subject. But in conclusion, I would like to say that Thyagaraja's compositions are not just mere compositions, but they have been instrumental in codifying the very structure of our music, and that's very, very important. We may call him a saint, we may call him anything, but beyond that, he was a very, very prolific Vagekara, composer par excellence, and that we have to understand. And through his compositions, what has been his contribution is that he has codified the Lakshanam of our music to a very great extent, I would say. Because we talk about Janaka Ragas, we talk about Janya Ragas, but putting together all the compositions of Thyagaraja in their right perspective, we see that he has given a proper structure to what we call as a Janaka Ragam, and how possibilities are there in terms of creating Janya Ragams. Creating Janya Ragams not just as scales, but giving them life and blood through beautiful compositions. That is very, very important. And then of course, the next stage is, of course, the kacheri that we are all listening to today. If not for the compositions of Thyagaraja, I'm doubtful whether we could have such a variety fair of songs in a kacheri at all. Because he has created the most simple to the most complex. He has created ragas, songs and ragas which are time-tested like Thodi, Bhairevi, Kalyani with different approaches. Created new ragas for us, new approaches to even the thala in terms of the edipu. New Kala Pramanas, different Kala Pramanas are there.
So there are so many ways in which he has given us a variety fare, which is very, very helpful in terms of planning out a kacheri today. Because if every song was in the same kala pramana, I don't think anybody would enjoy the kacheri. ஒரு நல்ல விளம்பரமாக பாடின அப்புறம் ஒரு விறுவிறுப்பாக ஒரு பாட்டு பாடினா இப்படி ஒரு டெம்போ ஒரு பெப்பு கொடுக்குறதுங்களோ. ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோன்னா தேர் ஆர் umpteen number of variety of compositions available in the Thyagaraja's compositions. அதே மாதிரி if you look at Sukhabhavam, that is one very, very important aspect, that is touching the heart and the soul through music. That has been a very, very important aspect of Thyagaraja's compositions, where immaterial of whether you know the language, immaterial of whether you understand the lyrics, the melody is so captivating that it touches your heart and soul. In fact, many people, very honestly I would say, as Tamil Rasikas, we may not really understand many of the Telugu compositions in the interior perspective of the meaning. But then the melody is so beautiful and it's so captivating that it really touches our heart and soul and gives us that Sukhabhavam. You feel a sense of bliss when you listen to his compositions. Then finally, of course, the concept of art music, which is very, very important. Before, music which was purely devotional in structure also got that element of becoming art music, that is music which is also very intellectual in its approach, music which gives some food for thought, something to be thought about, and that came through Thyagaraja. And finally, we could say that his compositions have probably contributed monumentally in terms of making our music one of the most scientific and aesthetic systems of music the world over. And that is where we owe our great thanks to the great composer. And finally, of course, Sangeetha Anubhavam abdinna, he had that Sangeetha Anubhavam of the highest level as an Adopasaka. And that's why he was able to create such beautiful compositions. But as musicians and as Rasikas, if we need to get that Sangeetha Anubhavam, two things are required. Of course, first is to understand and appreciate every composition for what it is worth, and not just looking at it just as a composition. Because even if you look at Thyagaraja, Dikshidhar, Shyama Sastri, each one had their own imitable style. Even within Thyagaraja, as we mentioned earlier also, so many styles, so many approaches which need to be appreciated. Of course, finally, summing up everything, of course, is the pleasure, the Sangeetha Anubhavam is got by putting our heart and soul into the composition. As musicians, by singing it, as Rasikas, by listening to it, but then you have to put your heart and soul into it if you have to really relish and get that Sangeetha Anubhavam. Thank you once again for this wonderful opportunity. Once again, I thank my wonderful accompaniments, a very senior artist, Usha, Rajagopal, here, and a wonderful accompaniment, Guru Raghavendra sir, who has been a part of many of my presentations. And I hope that such small, humble presentations do help us to understand and appreciate the greatness of these compositions much better. Namaskaram once again.